أهلا بشباب وشابات تالتة إعدادي، ومعانا النهاردة هنكمل باقي منهج الجيومتري سكند تيرم. وكان في مسألة كنا مأجلينها من الفيديو اللي فات، تعال نراجع عليها، اللي هي المسألة نمبر 9. الجيفن AB and AC are two tangent. قبل ما أكمل since any tangent therefore MB perpendicular over AB. في هنا right angle tangent and radius. Tangent and radius therefore MC perpendicular also on AC. أول ما ألاقي given على طول استنتج الحاجة اللي هتنفعني بعد كده في البروف. Prove that D is midpoint. D is midpoint, so we have to make a congruent for two triangles. Triangle ABM and triangle ACM. Okay, what is the condition? First condition, MB equal MC equal R. Second condition, measure B equal measure C equal right, 90 degree. AM is a common side. So, يبقى angle B equal angle C equal 90. Okay? MC equal MB equal R. AM is common side. Therefore, two triangles are congruent, and we get هنا right وهنا right, radius radius, we get ان AB equal AC and measure 1 equal measure 2 in congruent. So in triangle PAC isosceles, triangle AB isosceles, ABC isosceles, AB equal AC، والسايد دوت او اللاين سيجمنت دي bisect the vertex. انجل 1 بتساوي انجل 2 برضك from congruent، وبدل bisect the vertex from the corollaries of the isosceles triangle must be AD perpendicular and bisect. Therefore, D is midpoint of BC. D is midpoint of BC. First required. Second required, we got here already right angle and here a right angle. If AD equals 32, MD equals 18, find the length of BC. BC, I have to get BD واعملها double because D is midpoint. يبقى هنجيب BD. لاحظ ان احنا عندنا right angle نازل منه perpendicular، يبقى على طول افتكر Euclidean theorem. Euclidean theorem. Euclidean theorem بتقول ايه؟ ان AB power 2 equal projection is projection BD times BC. Also AC power 2 equal CD it's projection by BC. AD بقى المهم عندنا AD equal BD times CD. فهنطبق الكلام دوت عندنا كده. Here right angle 32 18. Therefore BD power 2 equal AD times MD 32 times 18. By taking the root, BD equal root 32 by 18, it will be 6 by 4 equals 24 centimeter. Therefore, BC equals 48 centimeter. 2 by 24. And that's it. Okay. Next question. Number 10. We solved it already in previous video. حلناها في الفيديو اللي فات. Numbers 11. تعال نشوف بسرعة هنعمل ايه. Numbers 11. Here, M circle 38.5. So, I need to find the radius. AB diameter, BC tangents, therefore in BC equal 90. Measure ABC 90, AC 25. I need to find the length of BC.
From the area, what is the area of circle? Pi r power 2 equals pi r power 2 equals 38.5. Okay, so r power 2 equals 38.5 divided 22 over 7. واجيب سكوير ايه؟ اجيب سكوير روت. طيب نعملها بالكالكوليتر. يبقى r باور 2 equals 49 over 4 by taking the square root r equal 7 over 2 r اللي هي 3.5 سنتيمتر. 3.5. Therefore AB equals double 3.5. 2 by 3.5 7 سنتي. Here 7 سنتي. By using Pythagoras BC equals root 25 power 2 minus 7 power 2. It will be 24 centimeter. Okay. Next. Here, number 13. Number 13. M is a circle of radius 3. So, radius here 3, 3, 3. Okay. CH 4 centimeter. AD and DC are two tangent. DA, so here right angle and right angle. Radius, radius. Prove that. Number 1, triangle CHM is similar. افتكر السيميلر، يعني مسألة حلوة نراجع على موضوع الايه؟ السيميلر. CHM and CAD. يبقى نخلي بالنا هنا كده. عاوز اثبت سيميلر must be اثبت two angles equal to angle. تعال نبص كده في التو تريانجل دولت. اول حاجة measure C is common، مشترك. تاني حاجة إن أنجل اتش هير في السمول equal أنجل A 90. therefore the two triangle are similar. يبقى السيميلر اثبت ازاي؟ أقول كده since angle C is common angle، زاوية مشتركة موجودة هنا وهنا يعني كأنها equal، and measure H CHM equal measure A equal 90 degree right angle. therefore أول ما الاقي two angles equal two angles so that each the corresponding angle are equal. therefore ان هم similar. therefore ان التريانجل CHM similar. خلي بالك ناخد بنفس الترتيب CAD واطلع الريشيو. يبقى اقول CH over CA equal HM over AD equal CM over CD. ونشوف انا محتاج ايه دلوقتي بعدها. هو عاوز length of AD. length of AD. تعال نشوف اللي محتاجه هنا. CH كام يا جماعة؟ CH 4 سم. CA مش عندي CA. تعال نشوف هتوصل لإيه. وبعدين HM 3. AD أنا محتاجه. إحنا نسينا نقول إن هنا MC هيبقى 5 بايثاغورس. 4 3 يبقى 5. يبقى أنا أقدر كده أقول CA equals 8. يبقى عاوز AD. يبقى هقول 3 times 8 by over 4. It will be 6 centimeter. AD equals 6 centimeter. The ratio of the perimeter MHC and the perimeter DAC. الريشيو يا شباب تعتبر الريشيو between أي two sides. واخدينها الكلام ده في تانية إعدادي. الريشيو بالسايد هنا هتبقى كام؟ لو خدنا خلي بالك الريشيو هنا هتبقى كام؟ 4 over 8 يعني half. يبقى الريشيو بينهم هتساوي half. الريشيو بين السايد زي الريشيو بين البريمتر. تمام؟ اوكي. تعالى نكمل باقي كلامنا في نمبر 14. طبعا اتوقع ان انا ممكن يجيلي مسألة
without ايه without من غير ما يكون مرسومة يعني. a circle M of radius 5 يبقى أنا عندي circle M with radius 5. AC is a tangent of the circle A. circle at A. يبقى أنا عندي circle، تعال نشوف كده، نرسم circle. M radius 5 AC tangent AC tangent AC tangent to circle at A. draw MC. حاضر هوصل MC. تمام. to cut the circle at D. يبقى هنا point D. if measure AMD 60 AMD يبقى الانجل دي هنا 60. then find the length of MC. عاوز length of MC. خلي بالك هنا radius tangent يبقى دي 9 60 يبقى ديت كام ها 30. الراديوس هو ايه اللي ب 5. السايد اللي قدام ال 30 half الهايبوتنس يبقى MC equals 10 سنتيمتر. MC هيبقى دبل AM. وكده يبقى احنا خلصنا معظم أسئلة البروف اللي موجودة على position of a point and a straight line to a circle. والفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم على position circle to circle. وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. باي باي.